Hi, welcome back to my YouTube channel Shruti Tutorials. Now we are going to learn structure and function of antibodies. Let's see what we will learn in this class. Introduction, history, structure of antibodies, immunoglobulin domains, different classes and functions of antibodies. What is antibody? Antibody is a large protein consists of gamma globulin produced by the plasma cells. It is used by the immune system to identify and neutralize pathogens such as bacteria and viruses. Antibody is also called immunoglobulins. The antibody recognizes a unique molecule of the harmful agent called antigen. Antibody అనేది ఒక లార్జ్ ప్రోటీన్. అది ప్లాస్మా సెల్స్ మీద ఉన్న గామా గ్లోబులిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అది దేనికంటే ఐడెంటిఫై అండ్ న్యూట్రలైజ్ అంటే ప్యాథోజన్స్ని కిల్ చేయడానికి యాంటీబాడీ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. దాన్ని ఇమ్యూనోగ్లోబిన్ అని కూడా అంటారు. ఏవైతే ప్యాథోజన్స్ అంటే బ్యాక్టీరియా వైరస్ని కిల్ చేస్తున్నామో వాటిని యాంటీజెన్స్ అని అంటారు. History. In 1959, Gliggard, Ellman and Ronald Portre independently published the molecular structure of antibody, for which they were later jointly awarded the Nobel Prize in 1972. The first atomic resolution structure of an antibody fragmented by was published in 1973. Let's see the structure of antibody. All antibodies share a basic structure. Antibodies are heavy globular plasma proteins or glycoproteins. Glycoproteins అంటే ఏంటంటే ప్రోటీన్స్కి కార్బోహైడ్రేట్స్ అటాచ్ అవుతాయి. అటాచ్ అయ్యేదాన్ని ఒకవేళ కార్బోహైడ్రేట్స్ అటాచ్ అయితే దాన్ని గ్లైకోప్రోటీన్స్ అంటారు. The attached glycans are critically important to the structure and function of the antibody. Each antibody is heterodimer with a molecular weight approximately 150 kilodaltons. 150 kilodaltons. ఒక యాంటీబాడీ ఒక మాలిక్యులర్ వెయిట్ 150 kilodaltons. Next, basic structure of the antibody. The antibody is the Y షేప్లో ఉంటుంది. ఈ షేప్లో ఉంటుంది. దానికి వేరియబుల్ రీజియన్ ఉంటుంది. అంటే లొకేట్ అట్ ద టిప్ ఆఫ్ ద వై షేప్ ఆర్మ్స్. దీస్ రీజియన్స్ ఆర్ యూనిక్ టు ఈచ్ యాంటీబాడీస్ అండ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద బైండింగ్ టు ద స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్. The variable region of the heavy chain and the light chain forms the antigen binding site. అంటే హెవీ చైన్కి ఇది హెవీ చైన్కి లైట్ చైన్కి మధ్యలో ఉన్న ప్లేస్ను యాంటీజెన్ బైండింగ్ సైట్ అని అంటారు. అక్కడికి వచ్చి ఒక యాంటీజెన్ అనేది బైండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, constant region. The rest of the antibody molecule is relatively constant in the structure and determines the antibody classes like IgG, IgM, IgA, IgD, IgE and its functional properties. అంటే కాన్స్టెంట్ రీజియన్ మిగతా ఇదంతా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, 2 డైసల్ఫేట్ బాండ్స్తోని ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఒక లైట్ చైన్ ఒక హెవీ చైన్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఈ హెవీ చైన్లో ఈ రీజియన్ని ఎఫ్సి రీజియన్ అంటారు. ఎఫ్సి రీజియన్ అంటే crystallized fragment. The stem of the Y-shaped body is formed by the constant region of the heavy chains. The Fc region interacts with the cell surface receptor and complement proteins mediate immune responses. అంటే ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్కి సెల్ సర్ఫేస్ రిసెప్టర్స్కి
నెక్స్ట్ అది వై షేప్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్న చైన్కి ఫామ్ అవుతుంది. చూసినట్టు ఇది హెవీ చైన్. నెక్స్ట్ ఇది వేరియబుల్ డొమైన్, ఇది అనేది యాంటీజెన్ బైండింగ్ సైట్, ఈ రీజియన్ అనేది విహెచ్ డొమైన్, ఈ రెండు లైట్ చైన్స్, ఇది కార్బోహైడ్రేట్ చైన్, మధ్యలో ఉన్నది కార్బోహైడ్రేట్ చైన్, ఇది విహెచ్ అంటే వేరియబుల్ హెవీ డొమైన్, ఈ బ్లూ కలర్ పార్ట్ అనేది. నెక్స్ట్ ఇది అనేది యాంటీజెన్ బైండింగ్ సైట్, గ్రీన్ కలర్ వేరియబుల్ లైట్ చైన్ డొమైన్. నెక్స్ట్ మనం ముందు చెప్పుకున్నాం కదా, ఇది అనేది లైట్ చైన్, దానికి NH2 బాండ్స్ అంటే NH2 బాండ్స్ అనేది బాండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కార్బాక్సీ గ్రూప్ అనేది హెవీ చైన్కి బైండ్ అవుతుంది. Immunoglobulin domains. Antibody is composed of two identical heavy polypeptide chains and two identical light chains and the bonded inter-chain disulfide linkage. Each chain is composed of structural domain called immunoglobulin domains. The domains consist above 70 to 110 amino acids. Heavy chains. 5 types of heavy chains are present: alpha heavy chain, gamma heavy chain, delta heavy chain, epsilon heavy chain, mu heavy chain. Each heavy chain has two regions. One is constant region and one is variable region. Alpha and gamma chains have the approximately 450 amino acids, and epsilon and mu and epsilon chains have the approximately 550 amino acids. Light chains. Two types of light chains are present: kappa light chains and lambda light chains. All antibodies have one of the two kinds of light chains. A light chain has two successive domains. One is constant domain and one is variable domain. Approximately length is 211 to 217 amino acids. అంటే ఒక లైట్ చైన్లో 211 నుండి 217 amino acids అనేవి ఉంటాయి. Different classes and functions of the antibodies. There are IgG, IgM, IgA, IgD, IgE are the 5 classes of antibodies present in the present. The antibody classes are namely corresponded to their heavy chain types. IgG. They make up to approximately 80% of the serum and have the half-life up to 7 to 23 days. IgG is a monomer and has 2 epitope bindings. And this is only class antibodies that can cross the placenta and enter into the fetal circulation. Function. Immunity to bond, neutralize of the toxin, and IgG3 binds to the Fc receptor by the phagocytes. IgM. Approximately 13% of the serum of the antibodies, half-life above 5 days. Mostly IgM are pentamer and some are monomer. First immunoglobulin class produced in the primary response to the antigen. The functions. Activation of the classical pathway defense against multivalent antigens, act as a opsonin. IgA. Approximately 6% of the serum antibodies, half-life is 5 days. IgA is a dimer who has 4 epitope binding sites and found in the saliva, mucus, tears, colostrum and milk. Functions. Secretes antibodies effective virus and causing influenza production of the inflamed gut. IgD.
0.2% of serum of the antibodies, mostly monomer, 2 epitope binding sites, and the class antibodies are found on the surface of B lymphocytes. Functions: B cell activation, act a receptor for the antigen binding. IgE discovered by the Ishjaka. It is very low concentration in the blood, up to 17 to 45 ml, 450 ml. It contains small percent of the lymphocytes. Functions: responsible for the immediate hypersensitivity, bind to the Fc receptor of basophils and mast cells, release a substance like histamine, vasoactive mediators. Let's see the structure. IgG, IgM, IgD are the monomers, and IgM is the pentamer and IgA is the dimer. This is the joining chain and this is the secretory protein. And the IgM అనేది డైసల్ఫేట్ బాండ్తో, అంటే ఎస్ బాండ్ ఎస్తో బాండ్ అయి ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.